Hi students, welcome to the second PUC Computer Science online class. This is your Umesh sir, your Computer Science lecturer. We are the chapter of data structure students, class number 8. Now this point, class number 8 students. In the previous class, we have discussed some operations of one-dimensional array. We are completed students and we are in the concept of two-dimensional array. And you are familiar with the two-dimensional array definition. Array elements are same name and same type. It is a group of elements. And the syntax of two-dimensional array and how to store elements of two-dimensional array. If you observe two-dimensional array students, memory representation of two-dimensional array, it is having two types. The point number one, row major order. The point number two, column major order. Row major order. The point number two is called column major order. So if you observe the row major order students, the array elements are stored in first row. Nothing but if you observe the order of array elements, if you consider m into n, we are in the concept of row major order students. Concentrate here. If the array of order m into n, first row of elements are stored in first sequential order and second row of elements are stored in second row of elements and so on. This is called row major order students, and the row major order you can represent using the below formula students. What is the formula? Write down. It is LOC of Aij equals base of A plus W n I minus LB plus J minus LB. So it is called the basic formula of to represent the memory elements, nothing but row major order students. If you observe row major order, LOC of Aij base of A plus W of n I minus LB plus J minus LB students. Yes, concentrate here. If you observe LOC stands for location, A stands for array, Ij stands for the variables, and I represent the row, J represent the column, base of A students. If you observe base of A, it can represent the first element of the array. Nothing but base of 0. So then W, it stands for words per memory cell students. N is nothing but always represent the column students. M into N, M represents the row, N represents the column. It is the order of array students. I, you know very well the variable, minus LB. LB stands for lower bound plus J minus LB. LB stands for lower bound students. This is the basic formula of row major order elements are stored in the memory students. And how to represent the row major order? Just consider one example students. Observe here. For example, in A of 3 and 3. So consider an array. Array name is A students. 3, 3. 3, 3, 3 row size, 3 column size. If you observe, 3 into 3 is equal to 9 students. 3 3s are 9. So it can store total 9 elements students. If you observe, for example, so total 9 elements.
If you observe 0, 1, 2, 0, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. So these are all the elements we are stored in the locations of 0, 1, 2. So how to represent the row major elements? If you consider the rows are like this, students. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. This is called a row order. If you consider the column major are different from row major order. Column major order ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು 10 40 70 20 50 80 30 60 90 it is called column major order. idea ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? See students, ತುಂಬಾ simple. So row major order representation ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 0 0 it is called 10. So then 0 1 it is called 20. So 0 2 it is called 30. 1 0 it is 40. 1 1 it is 50. 1 2 it is 60. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So 2 0 70 2 1 80 2 2 90. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ಈ ಆರ್ಡರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ಸರ್ 10 20 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 1, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 2 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇವರು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 1 0 1 1 1 2 40 50 60 ನೋಡಿ 1 0 1 1 1 2. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 2 0 2 1 2 2 70 80 90 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ these are all called third row elements. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು row major order elements representation in memory of two-dimensional array. So again I am explaining students, we are in the concept of memory representation of two-dimensional array. If you observe memory representation of two-dimensional array, array elements are stored in the order of m into n, m into n. First row elements are stored in first sequential order. Second row elements are stored in second sequential order, and so on. The formula is used to represent row major order elements in memory. The formula is LOC of A of I j equals base of A plus W of n I minus LB plus j minus LB. And one example and the diagram, and first row elements, second row elements, third row elements. Any confusion students? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Take to the point number 2, which is called column major order. Right on students? The point number 2 is called column major order. Students, explanation same to same. Array elements are stored in the order of m into n. m ಏನಲ್ಲ, m rows ಗೆ n columns ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್
first column elements are stored in first sequential order, and second column elements are stored in second sequential order, and so on. Again, I am repeating, students. Neatagi artha madkoli. First column elements are stored in first sequential order, second column elements are stored in second sequential order, and so on. And the formula is used to represent the column major order elements in a memory, students. The formula is small change nodkoli. LOC of Aij base of A plus W of N barola I minus LB again plus again M. Now students, this is the only difference between row major order and column major order. LOC of Aij equals base of A plus W of I minus LB plus M of J minus LB is the formula used to represent the column major order elements in a memory of two-dimensional array. Idea banta? Example, int A33, 3 into 3 is equal to 9 elements, students. The elements are same. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? But when we are going to represent the column major order, ಈಗ ನಾವು ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ A 0 0 it is 10, but row major order 20 ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು 20 ಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 40 70 20 50 80 30 60 90. ಸೊ 10 ಆಗಿದೆ, 40 ಗೆ ಬನ್ನಿ. It is 1 0 40. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 70 it is 2 0 70. ಹಾಗೆ ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದು 20? 0, 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 50. ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 0 50. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 0 it is 80. So the next it is 0 2 equals 30. Next it is 1 2 is equal to 60. It is 2 and again 2. The total 90. So this is the format called column major order format, students. It is little different from row major order. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ರೋಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 10 40 70 20 50 80 30 60 90 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಾ? ಅದರದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 10 40 70. ಹೇಗೆ? ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 50 80 ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಏನಂತ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. So the next third column elements.
So this is called the column major order and the two types of row major order and the column major order. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ two dimensional array memory representation complete ಆಗುತ್ತೆ students. Again I am repeating, the array elements are stored in the order of m into n. The first row elements are stored in the first sequential order, the second row elements are stored in the second sequential order, and so on. The below formula is used to represent the memory elements of column major order in a memory, students. LOC of k of ij base of a plus w I minus lb plus m j minus lb. And this is the diagram. You can represent the 3 into 3 order total 9 elements, students. And this is called the column major order elements. First column elements, second column elements, third column elements, students. Is it clear? This is about your two-dimensional array memory representation. This is about your two-dimensional array. Allige array ಅಲ್ಲಿ 3 types: 1 dimension, 2 dimension, multi-dimension. ಎರಡನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿವಿ. 1 dimensional array, 2 dimensional array. Take the next one, 3 dimension, sorry, multi-dimensional array. Multi-dimensional array. So multi-dimensional array very simple, students. If you observe multi-dimensional array, array elements has same name and same type. The group of elements, each element is accessed by n indices, and the 3 or more, students. Total n indices irutte. Right down, students. Syntax. So first preference we have to give for data type, array name, and then size 1, size 2, and then size 3, size n. This is called the syntax of multi-dimensional array. Example: int array name a, for example 2 2 2 2. Is it clear, students? So this is the syntax of multi-dimensional array, and it is the example. Total it can store ಎಷ್ಟು elements store ಆಗುತ್ತೆ, students? ತುಂಬಾ simple. ಇರೋ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೇಗೆ? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. It can store total 16 elements. That's it, students. I get the memory representation illa, array element storing illa, students. And note down, students, some applications of arrays. Arrays applications ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is used in mathematics to represent matrix, students. So matrix na represent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ mathematics ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And it is used to develop stacks, queues, linked list, etc. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is used to represent stacks, queues, linked list, etc. students. And if you observe many database using array, students, database field ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ arrays ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And some advantages of arrays. ಏನು ಸರ್ some advantages of arrays? Array, the group of elements and all are same name and same type. Idea banta? And second advantage ಏನು? It can use it in the mathematics to represent matrix. Matrix ನ represent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು advantage ಏನು? It is used to develop also. What is? That is called stack, queue, linked list, etc. students. So ಇದು advantages of arrays. Applications of arrays ಬೇರೆ, advantages of arrays ಬೇರೆ, and disadvantages of arrays.
ಏನ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಏನು? ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ 25 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್, we cannot increase the size at the execution time. ಈಗ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a of 10 ಅಂತ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮ್ disadvantages of arrays. Applications of arrays, advantages of arrays, disadvantages of arrays. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. arrays. See the diagram students. In the introduction of the chapter I was displayed one diagram. If you observe the diagram, ಆ diagram ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So primitive, non primitive. If you observe non primitive data structures, 3 types. One is called array, another one is called list, another one is called files. So ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು arrays students. ನೀವು array ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 dimension, 2 dimension, multi-dimension ಮೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Take on the point number 2, that is called list. Right on students? The point number 2, list. List definition illa students, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right on students, list has 2 types. List ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 types ಸಿಗುತ್ತೆ. So the point of number 1, linear data structure. The second one, non-linear data structure. So ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು linear data structure ಅಂತ, ಎರಡನೇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು non-linear data structure ಅಂತ. Take the point number 1 students, linear data structure. Right on students, linear data structure. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. See students, the definition of linear data structure. It is a kind of data structure which stores homogeneous elements. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Which can store homogeneous elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. homogeneous elements ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುವಂತವನ್ನ ನಾವು homogeneous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Another type ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, heterogeneous ಅಂತ ಹೇಳಿ. heterogeneous ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you are homogeneous students. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು linear data structure. It is a kind of data structure which stores homogeneous elements are called linear data structure. Right on students, linear data structures has three types. Diagram ಅಲ್ಲಿ indicate ಮಾಡಿದ್ದೆ. The point number 1, stack. The point number 2, queue. The point number 3, linked list. So the point number 1 called stack, the point number 2 called queue, the point number 3 called linked list. Right on students, don't confuse where is the concept of data structure. Data structure ಅಲ್ಲಿ 2 types ಮಾತ್ರನೇ, primitive, non primitive. Primitive ಅಲ್ಲಿ types ಬರಲ್ಲ, examples ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Non primitive ಅಲ್ಲಿ 3 types. ಒಂದು ಬಂದು array, list, files. array ಅಲ್ಲಿ 3 types, 1 dimension, 2 dimension, multi-dimension. ನಾವಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types, linear, non linear. linear ಅಲ್ಲಿ 3 types, stack, queue, linked list. Idea ಬಂತಾ? Take the point number 1, stack.
The point number 1 called stack, students. That is, friends, the definition of the stack. It is an ordered collection of elements. It is an ordered collection of elements. Ordered collection of elements. The insertion of new element and the deletion of an existing element is performed at one end. Note this point, students. It is an ordered collection of elements. The insertion of new element and the deletion of an existing element is performed at one end is called stack. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ನೋಡ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ two-dimensional array, memory representation, row major order, column major order, formulas, example and representation, and advantages of array, disadvantages of array, applications of array, multidimensional array, and list and linear data structure. Linear data structures ಅಲ್ಲಿ 3 types: stack, queue, linked list. stack definition ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is your Umesh sir, students. Keep hard working. Thank you so much.